Xin chào các bạn. Tiếp theo trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về cái cơ chế truyền nhận dữ liệu trong UART các bạn. Như để chúng ta đã tìm hiểu sơ qua UART về các chức năng của nó, vậy nó truyền như thế nào. Dữ liệu giao tiếp UART được quản lý theo từng khối nhỏ gọi là các gói dữ liệu hay là frame. Một gói dữ liệu trong UART nó sẽ có những cái phần sau. Thứ nhất đó là cái bit start. Bit start thì dùng để gọi là bit đồng bộ thôi, tức là nó sẽ bắt đầu nhận hoặc truyền dữ liệu ở đây. Đây là bit được thêm vào phía trước dữ liệu thực tế. Start bit nó sẽ đánh dấu bắt đầu của dữ liệu. Thì thông thường trạng thái ideal thì khi không có dữ liệu nào được truyền, mức điện áp trên đường truyền là mức cao, tức là khi không có truyền mức cao. Thì khi bắt đầu truyền dữ liệu, UART sẽ kéo mức điện áp từ cao trên bus từ mức cao xuống mức thấp, từ 1 xuống 0. Và UART nhận sẽ phát hiện được sự thay đổi mức điện áp này và bắt đầu đọc dữ liệu. Thì đây là một cái tín hiệu để đồng bộ giữa hai cái thiết bị truyền và nhận. Và tiếp đó nữa thì sẽ là các bit, cái bit stop. Bit stop thì có thể là 1 hoặc 2 bit nha các bạn. Bit stop để đánh dấu việc kết thúc truyền một gói dữ liệu, nó có độ dài 1 hoặc 2 bit, nhưng thông thường người ta sử dụng 1 bit thôi. Sau khi quá trình kết thúc thì mức điện áp trên bus sẽ trở lại mức cao so với cái bit trước khi bit start bắt đầu. Và nó sẽ có thêm một cái bit nữa là bit parity. Bit parity này có thể có hay không tùy vào cái chuẩn UART. Bit parity này là bit chẳng lẽ dùng để kiểm tra sai sót. Ví dụ như dữ liệu của mình là một cái chuỗi 8 bit 0 1 0 chẳng hạn, thì ở đây sẽ có là 3 bit 1, tức là số lẻ. Thì cái bit parity này sẽ là 1 để làm sao để cho số 1 trên này bao gồm cả bit parity luôn luôn là số chẵn 1. Thì khi truyền qua, nếu thiết bị nhận nó nhận có 1 0 0 0 1 0, nó bị mất nó đi số 1 đi, thì cái bit parity này là số 1 thì nó kiểm tra có 2 số 1 thêm nó nữa là 3 số 1 là số lẻ, tức là cái dữ liệu này bị nhận sai. Đây là một bit kiểm tra, nhưng mà kiểm tra ở mức độ là đếm đủ số 1 thôi, chứ còn vị trí cái đó là nó không quan tâm. Và tiếp theo cái phần quan trọng nhất đó là cái data. Data là những bit chứa dữ liệu. Thì data thông thường nó sẽ là 8 bit đấy các bạn. Tuy nhiên nhiều cái chuẩn UART khác nhau, nó có thể là 5 bit, 6 bit, 7 bit hoặc là 8 bit. Và để truyền nhận dữ liệu thì vì ở đây nó không có tín hiệu clock để đồng bộ, nên trong cái chuẩn UART này, một cái yếu tố rất quan trọng trong quá trình truyền nhận dữ liệu là baud rate, tức là tốc độ dùng để truyền nhận dữ liệu. Tức là cái điểm để đánh dấu mỗi cái bit dữ liệu. Tại vì nhìn ở đây chúng ta đâu biết khi nào là cái bit tiếp theo truyền. Vì vậy cái tốc độ này nó rất là quan trọng, gọi là baud rate. Và chỉ cần hai thiết bị này cùng hoạt động với một cái baud rate thì nó sẽ truyền nhận dữ liệu đúng. Ví dụ như baud rate là được đo bởi số bit trên giây, bit truyền trên 1 giây. Số baud rate tiêu chuẩn ví dụ như là 4.800, ông này truyền 4.800, ông này nhận 4.800 thì sẽ đúng dữ liệu. Còn nếu ông này nhận truyền 4.800 mà ông này nhận 9.600 là chắc chắn sẽ bị sai. Tức là ông này truyền 4.800 bit trên 1 giây thôi, ông này nhận tới 9.600 bit trên 1 giây, tức là nó sẽ double dữ liệu lên rất là nhiều. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem một cái đoạn video ngắn để chúng ta hiểu được kỹ hơn về cách truyền nhận dữ liệu trên UART này ha. And welcome to this presentation, Understanding UART. This short presentation explains the basic technical principles behind the UART serial communications protocol, as well as the format of UART frames. UART stands for Universal Asynchronous Receiver Transmitter and defines a protocol or a set of rules for exchanging serial data between two devices. UART is very simple in that it only uses 2 wires between transmitter and receiver, that is, transmit to receive in both directions. Both ends also require a ground connection. Communication in UART can be simplex, that is, data is sent in one direction only. Half duplex, where each side speaks but only one at a time, or full duplex,
where both sides can transmit simultaneously. Data in UART is transmitted in the form of frames, and this presentation will describe and explain the format and content of these frames. But before we get into the technical details of UART, let's take a moment to talk about where UART is used. UART was one of the earliest serial protocols. The once ubiquitous serial ports are almost always UART based, and devices using RS-232 interfaces, external modems, etc. are common examples of where UART is used. In recent years, the popularity of UART has decreased somewhat. Protocols like SPI and I2C have been replacing UART between chips and components. And instead of communicating over a serial port, most modern computers and peripherals use technologies like Ethernet and USB. However, UART is still important and is still used for lower speed, lower throughput applications, in part because it's very simple, low cost, and easy to implement. As we just mentioned, one of the big advantages of UART is that it's asynchronous. The transmitter and receiver do not share a common clock signal. Although this does greatly simplify the protocol, it places certain requirements on the transmitter and receiver. Since they don't share a clock, both ends must transmit at the same prearranged speed in order to have the same bit timing. The most common UART baud rates in use today are 4800, 9600, 19.2K, 57.6K, and 115.2K. These numbers may look familiar to you, especially if you ever used modems or terminal connections. In addition to having the same baud rate, both sides of a UART connection also have to use the same frame structure and parameters. The best way to understand this is to look at a UART frame. UART frames contain start and stop bits, data bits, and an optional parity bit. We'll explain what all of these are in just a moment. As with most digital systems, a high voltage level is used to indicate a logical 1, and a low voltage level is used to indicate a logical 0. But the UART protocol doesn't specify voltages or voltage ranges for these levels. You'll also sometimes hear high called mark and low called space. One last important note is that in the idle state, that is when no data is being transmitted, the line is held high. This allows easy detection of a damaged line or transmitter. Because UART is asynchronous, the transmitter needs some way to signal that data bits are coming, and this is accomplished using the start bit. The start bit is essentially nothing more than a transition from the idle high state to a low state, and user data bits come immediately after the start bit. After the data bits are finished, the stop bit indicates the end of user data. The stop bit is either a transition back to the high or idle state, or remaining at the high state for an additional bit time. A second optional stop bit can be configured, usually to give the receiver time to get ready for the next frame, but this is uncommon in practice. The data bits are the user data, or useful bits, and come immediately after the start bit. There can be 5 to 9 user data bits, although 7 or 8 bits is most common. These data bits are usually transmitted with the least significant bit first. Let's look at an example. If we want to send the capital letter S in 7-bit ASCII, this is the bit sequence 1010011. We first reverse the order of the bits to put them in least significant bit order, that is 1100101. We then send them out. After the last data bit is sent, the stop bit is used to end the frame and the line returns to the idle state. A UART frame can also contain an optional parity bit that can be used for error detection. This bit is inserted between the end of the data bits and the stop bit. The value of the parity bit depends on the type of parity being used. In even parity, the bit is set such that the total number of ones in the frame will be even. In odd parity, this bit is set such that the total number of ones in the frame will be odd. An example might be helpful here. Let's use capital S again, which contains a total of 3 zeros and 4 ones. If we're using even parity, then our parity bit is 0, because we already have an even number of ones. If we're using odd parity, then our parity bit has to be 1, in order to make the frame have an odd number of ones. It should be clear that the parity bit can only detect a single flipped bit. If more than one bit is flipped, there's no way to reliably detect these using a single parity bit. Let's summarize what we've learned. UART stands for Universal Asynchronous Receiver Transmitter,
and is a simple two-wire protocol for exchanging. And welcome to this presentation, Understanding UART. Rồi qua cái video vừa rồi chúng ta đã thấy được cái cơ chế truyền nhận UART và những cái đặc điểm của nó rõ ràng hơn, đúng không? Kết luận lại thì chúng ta thấy UART có những cái ưu điểm sau, thì nó chỉ dùng 2 giây để truyền nhận dữ liệu, và đây cũng là một số ưu điểm của cái giao tiếp nối tiếp luôn ha. Riêng UART thì nó không cần tín hiệu đồng bộ và nó có thêm bit kiểm tra lỗi. Cái thứ ba nữa là cấu trúc dữ liệu của UART có thể thay đổi, có thể nhận 5 bit, 6 bit, 7 bit hay 8 bit, 9 bit, và cái phương pháp truyền khá đơn giản và dẫn đến cái giá thành nó sẽ khá thấp để truyền nhận dữ liệu hay thiết bị. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là kích thước không dữ liệu, nó chỉ tối đa là 9 bit thôi, nó không có mở rộng được nữa. Và nó giao tiếp UART này, nó như các bạn thấy nó là peer to peer, tức là một device, vì vậy nó không phù hợp với cái giao tiếp mà có nhiều thiết bị, ví dụ như một thiết bị nhũ, nhiều thiết bị tớ và nhiều thiết bị nối tiếp với nhau. Và thêm nữa là cái tốc độ truyền UART không cao lắm so với những cái chuẩn giao tiếp bây giờ như là USB, I2C hoặc là SPI ha. Cái chương về cái phần về giao tiếp nối tiếp cũng như là UART dừng ở đây. Tiếp theo video tiếp theo sẽ giới thiệu cho các bạn về cái giao tiếp song song ha.